This conference will now be recorded. Good evening, everyone. The most important attitude that can be found is the desire to go on learning. I am Shiny Sujita from the Department of ECE of Loyola Institute of Technology, and I take immense pleasure in welcoming you all for this wonderful webinar on practices of professional ethics. Participants, please kindly mute your mic during the entire session. Change can be accomplished most of all through the power of prayer, because with God all things are possible. Now I invite Miss Malati for the word of the Lord and Miss Dharani for Lord's Prayer. Over to you, Miss Malati. Shiny voice is not audible, Shiny. Dharani to say the Lord's Prayer. Now I invite Miss Dharani for Lord's Prayer. Let's pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Over to you, Miss Shiny. Thank you, Miss Dharani. When you greet people with joy, you will have your joy shared with them. Now I call upon Miss Kamali to deliver the welcome address. Over to you, Kamali. Thank you. Good evening to everyone gathered here. I hope everyone is safe and doing good. It's a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of Loyola Institute of Technology, Management, Administrator, Principal, Vice Principal, and HOD of ECE Department. We wholeheartedly welcome all the participants for this webinar. On behalf of the department, with the student coordinators, welcome our speaker of today's session. Dr. V. Prasanna Kumari, Professor in Department of Information Technology, Rajalakshmi Engineering College. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you, ma'am. Your presence makes us very happy. I'm sure we will be able to enrich our knowledge by this webinar titled Practices of Professional Ethics. Thank you, ma'am, for accepting our invitation, even in your busy schedule during this pandemic. We welcome you wholeheartedly for the webinar. In this context, I welcome all the coordinators of this webinar, faculty members of ECE, and professional friends to make this happen. Dear participants, once again, I welcome you all for this wonderful technical day. I ensure the webinar will be profitable and fruitful for everyone present here. Thank you. Over to you, Ms. Shiny. Thank you, Miss Kamali. Now, to be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. I call Archana for introducing today's speaker. Over to you, Miss Archana. Good evening to one and all present here. I'm Archana from Loyola Institute of Technology. It's great pleasure for me to introduce our speaker today, who is gonna present special lecture about practices of professional ethics, Dr. V. Prasanna Kumari. She received a doctorate in computer applications after her MCA and MPhil in computer science. She has 22 years of experience in teaching and also in IT industry. She works as a professor in Information Technology Department of Rajalakshmi Engineering College. Moreover, she is a college IQAC coordinator, college NBA coordinator, and NPTEL SPOC.
She had published numerous research articles in referred journals of high repute and in international conferences. She is an editor to International Journal of Intelligent Enterprise by Indoor Submissions. She is a member in ACM, Women and International Association of Engineers. She had received a grant for Mark the Action Scheme from AICTE and leads it as Chief Coordinator. She is an organizer and research person for several seminars and FTPs funded by NAAC and AICTE. I am happy she is with us to make the session more interesting and knowledgeable. Thank you, ma'am, for accepting our invitation and giving your precious time for us. We all are eagerly awaiting for a wonderful session. Ma'am, the stage is yours. Over to you, Miss Shiny. Thank you, Ms. Archana. Develop a passion for learning, and if you do, you'll never cease to grow. And yes, we have come to the most awaited part of the day to fill our minds with knowledge and practices of professional ethics, which is going to be given by Dr. Prasanna Kumari, Professor at Department of Information Technology, Rajalakshmi Engineering College, Chennai. Participants can post their queries in the chat box and it will be answered at the end of the session. Over to you, ma'am. Thank you very much. Just let me share my screen first. Is it visible? Yes, ma'am. It's visible, ma'am. Okay. Let me begin here. So at the outset, I thank Loyola Institute of Technology for inviting me to offer this lecture. And I thank Dr. Nalini Joseph for contacting me and giving me this opportunity. And I will try to make this as far as interactive. And I welcome students to ask as many doubts you get, and let us all discuss, rather than it being one way flow of telling something and you listening. I wish we both interact and get something useful out of this 1 hour. So let me get into the content. So I have named my lecture as Professional Ethics for Progressive Career. So as we all know, every profession has got ethics. Ethics is basically set of rules required to follow during practicing of a profession. How many of you agree? You can type the answer in chat so that I just see the numbers popping up. Would you agree that if I say ethics is set of rules for a professional to follow while he practices the profession? Am I right? Good. So I can see few agrees. Yes. But I beg to differ. Ethics is not equal to rules. How many of you agree with me? I repeat, I wish to say ethics is not equal to rules. Am I right? Yes. So let us understand that ethics is not equal to rules. Ethics is not equal to legal guidelines given to any profession for practice, but rather ethics is humane and rules followed for the benefit of the customer, client, or the beneficiary. Okay. Yes, absolutely, ma'am. It is an attitude. It is the way your character is built. It is the way we expose ourselves while offering a service. So this is
basically called as ethics, and that is what should be kind of ethics we should be exhibiting. So with this outset, I again repeat, ethics is not compulsory. Am I right? Do you agree with me when I say ethics is not compulsory? So many of you feel ethics is important, ethics is compulsory. And my second question goes like, how does it help my growth? So by following ethics or by exhibiting a good ethics, will it help my growth? My answer would be definitely yes. Definitely, ethics or ethical practice of your profession will help you in your growth, and I'm very sure that will take you to the next level of your career. So depends on the individual. I would say depends on the case, madam. It is not to any one particular, but it depends on the situation, it depends on the beneficiary, it depends on the time of happening. Our ethics is decided. So here we go. This is from your syllabus, Cantianism versus Utilitarianism. So either நீங்க படிச்சிருப்பீங்க உங்களோட syllabusல. So in one words sentence, Cantianism is regardless of consequences. If I'm going to follow some rules, then I'm a Cantianist. Or if based on the consequences, if I'm going to decide on what to do and how to react, then I'm an utilitarian. So in the ethical dilemma happens to each and every person while practicing his profession. So this ethical dilemma need to be answered wisely so that our decisions become humane oriented and our profession becomes useful for the beneficiaries. Okay, so this ethical dilemma happens in each and every case. See, very simple. I think I can talk a little more in Tamil. ஒரு சாக்லேட்டையோ இல்ல ஒரு ஆப்பிளையோ வச்சுட்டு இதை எடுக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க, இல்ல ஒரு கேக் வச்சுட்டு ரொம்ப டெலிஷியஸா தெரியுற ஒரு கேக்கை வச்சுட்டு இதை தொடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. பட் ஆனா இட்ஸ் so tempting that you wanted to taste the cake even before you are being given chance. ரொம்ப டெம்டிங்கா இருக்கு, என்னால முடியவே இல்லை, அந்த கேக்கை பார்த்துட்டு என்னால சும்மா இருக்கவே முடியல. ஸோ அப்ப வந்து யூ திங்க் ஆஃப் டேஸ்டிங் இட். கொஞ்சம் அந்த சைட்ல இருக்கிற கிரீமை மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிட்டா தப்பா அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோம். பட் இமீடியட்லி தேர் கம்ஸ் யுவர் தாட், இல்ல பண்ணாதன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண, இதுல என்ன உனக்கு ஆக போகுது அப்படின்னு ஒரு தாட் ஒண்ணு உள்ள நம்ம மைண்ட்ல வந்து கிராஸ் ஆகும். Some people hear that and say and follow like, yes, correct தான் சொல்லியிருக்காங்க, so let us wait for some more time, கொஞ்சம் அடக்கி பார்ப்போமே அப்படின்னு. பட் some people say, ஆமா இப்ப நான் கொஞ்சம் போல சைட்ல இருந்து எடுத்தா தெரியவா போகுதுன்னு சொல்லி அதை தாண்டறோம் பாத்தீங்களா. This is the moment whether you honor your ethical dilemma wisely or you reject the ethical dilemma with silly reasons. So இந்த ethical dilemma தான் நீங்க வந்து ஒரு மனிதர் அப்படின்றதுக்கான ஒரு அடையாளமே. சோ இந்த மனித தன்மையோட நாம வந்து அணுக போறதுதான் இந்த மொத்த என்ன சொல்றது, இந்த மொத்த வாழ்க்கையில நாம எடுக்க போற எல்லா டெசிஷன்ஸ்க்கும் பேஸா இருக்க போகுது. ஓகே, சோ here I do have some questions for you. A student is late for the exam. Okay, one second. For the exam by 5 minutes. Invigilator allows him to take up exam. Is this right? Or a student varumbodhu, maybe due to some traffic or some rain, okay, he has been late for the exam by 5 minutes. Allowed time விட 5 minutes அவன் தள்ளி போறான். இப்ப இன்விஜிலேட்டர் அவனை உள்ள அலோவ் பண்றாரு. as a co student writing exam, என்னோட மனசுல சில கேள்வி வருது. நான் காலையிலேயே எழுந்து இந்த பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி பஸ்ஸுக்கே பிளான் பண்ணி அவ்வளவு சீக்கிரமா கிளம்பி இங்க வந்து இந்த ஹால்ல இவ்வளவு நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்து நான் எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கேன்.
அந்த டைம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஒரு 5 minutes கழிச்சு அவங்க வரும்போது by rule he should not be allowed. பட் இன்விஜிலேட்டர் உள்ள அலோவ் பண்ணிருக்காங்களே, இது ரைட்டா தப்பா? So Rekha Rajaraman says right. Ma'am says based on empathy he has allowed. But is empathy allowed in ethics, ma'am? Students, is empathy allowed in ethics? Okay. Absolutely. Empathy is part of ethics, right? Rules are for people and no rule is useful if it doesn't serve anyone in enriching them. Okay, so in this case we have to think on this Cantianism and in utilitarianism. In the comparison vechi pathina, in the student exam எழுதுறதால யாருக்காவது ஏதாவது பாதிப்பு வரப்போகுதா? Am I causing a huge harm or a huge impact on anyone else or to a group of people by allowing this student to write exam? அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the answer is a big no. ஏன்னா இந்த ஒரு பையனுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கிறேன், அவ்வளவுதான். இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கிறேன். And I do understand that it is because of some uncontrollable situation he has been late. So either வந்து I always support it as correct, because based on the consequences. So here I am a who am I? Utilitarian? No, I am a Kantianism. I'm sorry, I am a utilitarian. Okay, correct. I am a utilitarian. Correct. Here is second question I have. An interviewer selects a candidate who is in rank 2 because he deserves job to support his family, just rejecting rank 1, saying he is skilled anyway, he will get a job. Is this right? How many of you agree to this? No. Varadarajan says no. Bhavana says yes. Bhavana, what? So, sorry, Dr. Bhavana. Dr. Bhavana, what if you are there in first rank and I am in second rank? Okay, Nalini ma'am also says yes, it is right. Okay, here I would like to differ from you. I think that selecting a candidate is not your personal thing, and by giving offer to rank 2 you are depriving the chance of rank 1, right? It is our conscience saying, நம்ம மனசு சொல்லுது அவனுக்கு வந்து விஷயம் தெரியும்பா, எங்க போனாலும் உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிரும்னு. ஆனா who are we to decide? rank 1க்கு சாரின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டு rank 2க்கு கொடுக்கும் பொழுது rank 1 உடைய சான்ஸ் நம்ம டிப்ரைவ் பண்றோம். சோ அந்த இடத்துல I am not doing justice to the process. I am not doing justice to my company. என்ன நம்பி ஒரு நல்ல ரிசோர்ஸ் வேலைக்கு எடுன்னு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்திருக்காங்க, அந்த இடத்துல நான் பெஸ்ட் எடுக்காம பெட்டரை எடுக்கிறேன். and I don't actually honor the real value or real skill. So இந்த இடத்துல I personally feel that it is not right to choose rank 2 because of his family circumstances. See, family circumstance எல்லாருக்கும் இருக்கு. எல்லா ஹீரோவும் சொல்லுவாங்க, அதுக்காக எல்லாருக்கும் ஒரு தங்கச்சி, அந்த தங்கச்சிக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாம இருக்கணும், வீட்டுல அம்மா அப்பாக்கு சரியான ஜாப் இல்லாம இருக்கணும், அப்படியே ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்டா நம்மளுடைய லைஃப கொண்டு போக ஆரம்பிச்சோம்னா வெறும் எம்பத்தி மட்டும்தான் இருக்கும், அங்க ஸ்கில்லோ இல்ல இன்டெலிஜென்ஸோ உள்ள வரவே வராது. So here I wish to differ. Okay, so this is where I wish you to differentiate. When you take a decision, you need to understand, நான் இந்த காரியத்தை பண்றதால யாருக்காவது உபயோகப்பட போகுதுன்னா பண்ணலாம், இல்ல நான் இதை பண்ணும் பொழுது இன்னொருத்தருக்கு கெடுதலே இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா பண்ணலாம். சோ எக்ஸாமுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கும் போது நான் யாரோட மார்க்கையும் குறைக்கல, யாருக்கும் வேற எந்த தொந்தரவும் பண்ணல, அதனால நான் பண்ணது தப்பு இல்லை அப்படின்னு என்னோட மனசு சொல்லுது.
ஆனா 2வது ரேங்க்ல இருந்தவனுக்கு கொடுக்கும்போது ரேங்க் 1 நான் வந்து தப்பா ரிஜெக்ட் பண்றேன். சோ அவனுக்கான அந்த ஒரு சான்ஸ் நான் டிப்ரைவ் பண்ணும்போது அது தப்புன்னு என் மனசு சொல்லுது. So this is where I wish to bring it out, and these are the influences that we get from circumstances for our morals and standards. நம்முடைய மனசு சொல்ற morals and standardsக்கு எங்க இருந்தெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வர முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபேமிலி நேச்சுரலி நிறைய பணம் வேணும், இல்ல சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வரணும், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர்ல நம்மள வந்து சில ஷார்ட்கட் செய்ய வைக்கும். கிளையண்ட்ஸ் அகைன் they want the best for them, so they would pressure us to do something. Competitors sometimes in order to win over a competition unethically ஏதாவது ஒன்று பண்றது, அந்த மாதிரி நம்மள புஷ் பண்ணுவாங்க. செல்ஃப் நீட்ஸ், எனக்கு ஆப்பிள் போன் வாங்கணும், இல்ல எனக்கு வந்து புல்லட் வாங்கணும், சோ எனக்கு நிறைய பணம் வேணும், இல்ல இந்த ஒரு டீலை நான் முடிச்சு கொடுத்தா எனக்கு தனியா கவனிச்சுப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய என்ன சொல்றது, டியூ டு செல்ஃப் நீட்ஸ் ஆர் ஐ வுட் கால் லாவிஷ் நீட்ஸ்க்காக நிறைய பேர் வந்து இதுல நம்ம வந்து ஆளாயிடுறோம். Then society, again when you do something, society also gives you a kind of branding, so that also pushes you to morals and standards. And finally your organization, so your organization style of working also depends how much you can hold your morals and standards. So customer care அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். கஸ்டமர் கேர்னா என்ன? ஸோ கஸ்டமர் கேர் அப்படின்னாலே வர கஸ்டமர் கிட்ட ஸ்வீட்டா பேசணும். இஃப் இட் இஸ் அ வாக்கின் சேல்ஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னா we should have a very pleasing atmosphere for the customer, and அவங்க கேட்கறத பொறுமையை எடுத்து காட்டணும், அண்ட் அவங்க கிட்ட நம்ம நல்ல விதமா இந்த பொருளுடைய அட்வான்டேஜஸ் எடுத்து சொல்லி சேல் பண்ணணும். இதுதான் ஒரு கஸ்டமர் கேர் சேலுடைய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன். எஸ், ப்ரொவைடிங் சப்போர்ட் வித் இஷ்யூஸ். ஸோ திங்க் ஆஃப் டூ ஷோரூம்ஸ் லைக் தட். மேபி கொஞ்சம் பேர் இந்த ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆர் வேற எங்கேயாவது ஒரு நல்ல ஷாப்பிங் இதுக்கு போயிருப்பீங்க, லைக் லைஃப் ஸ்டைல் ஆர் ஈவன் பிக் பஜார், இந்த மாதிரி போயிருப்பீங்க. Just put them in one side, and the other side you put Saravana stores or Jayachandran kind of shop. Which one do you like? In terms of care and treatment you get, we always prefer to be on this side of Reliance Lifestyle and Big Bazaar, because we feel happy, we feel comfortable to shop with such a guidance, and we feel respected when we are in such a environment. But in the same time, when we are not treated, or when our queries are not answered, or when I am not given due respect, then I feel I should not have come to the shop at all. So basically, who is a professional? So first of all, I would like to clarify who is a professional. One who uses head, heart and hand to do his work is called professional. Why should a person use head, heart and hand? First of all, going the reverse way, I should have a skill through which I offer you a service. சரியா? நான் ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணுவேன், இல்ல some bodily work I do in order to provide a service to you. Then I should have a heart. My heart should understand your situation, your pressure, what have you come for, and I should have an empathy or sympathy on you, so that I tend to help you by my solution. And why is head required? My head says, this is our organizational policy, this is how you are supposed to do, and these are the ways of doing each and every task. So my head, heart and hand coming together to that ethical dilemma situation, and a wise decision has been taken along with all these 3H will be called as a professional decision. So யார் ஒருத்தர் தலை, இதயம், கை மூணு சேர்ந்து ஒர்க் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ப்ரொஃபஷனல்னு பேர் சொல்லுவோம்.
When I say the word professional, யார நீங்க ப்ரொஃபஷனல்னு சொல்வீங்க? Who are professionals according to you? என்ன தொழில் செய்றவங்கள நம்ம ப்ரொஃபஷனல்னு சொல்வோம்? A few answers. Yes, doctors are professionals. Justify பண்ணி பாருங்க. Yes, doctor has a head. He has learned something and he knows how to do a treatment. He has a heart. He has to understand the pain of a patient and he has to offer his thing, and he has a hand by which he can do that work. Yes, engineers. Engineer. So basically engineer நாலே எல்லாருக்கும் அந்த civil engineer மாதிரி தோணும், இல்ல IT engineer மாதிரி தோணும். அதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா they have learned some concepts of how to do certain things. ஒவ்வொன்றுத்துக்கு ஒவ்வொரு solution எப்படி build பண்ணணும்னு படிச்சிருப்பாங்க. And they understand the safety aspects, the concern to the environment and other things, right, that comes from the heart. And finally they know how to do it. Of course, lawyers, yes, lawyers also have head, heart and hand. Auditors, correct, auditors have all these. So who cannot be called? Why someone should have told teachers, no? Why no one said teachers, professors? ரேகா ராஜாராம், எஸ், நான் கேட்ட ஒன்னும் சொன்னீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். இவங்க எல்லார விடவும் அதிகமான எத்திக்கல் டயலமாவை ஒவ்வொரு நாளும் தாண்டறது பாத்தீங்கன்னா டீச்சிங் கம்யூனிட்டி தான். பிகாஸ் எவ்ரி கேஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட், எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் இஸ் யூனிக், எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் யூனிக். ஸோ this is the way a profession is categorized. So in order to brand someone as a professional, all these three should be active for him and he should involve all these into his work. So யார நம்ம ப்ரொஃபஷனல் இல்லன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, can I say maid? நம்ம வீட்டு வேலை செய்யறாங்க இல்லையா, maid, அவங்கள வந்து நான் ப்ரொஃபஷனல் இல்லன்னு சொல்றேன். ஒத்துக்கிறீங்களா? ஏன்? why shiny Sujita? If I guess, because it's just her duty and not much of contribution to society. Okay, a freelancer or not professionals? No. Freelancers are supposed to have high professional practice, because ஒரு ஆபீஸ்ல எம்ப்ளாயியா இருந்தாலாவது நம்மள பிடிச்சி ரெண்டு பேர் கேள்வி கேட்க முடியும், இதை ஏன்பா இப்படி பண்ணான்னு. ஃப்ரீலான்சரா அப்படி கூட கேட்க மாட்டாங்க. So if he needs to be a continued service offering person, he needs to have basic ethics particular to his profession. ஸோ மெய்டுக்கு வருவோம். மெய்டை வந்து நம்ம இந்த கேட்டகரியில கொண்டு வரது இல்லை, ஏன்னா அவங்களுக்கு ஹேண்ட் தான் ஒர்க் ஆகும். தே டோன்ட் அப்ளை தர் ஹெட் ஆர் ஹார்ட். ஓகே, சிமிலர்லி நமக்கு வந்து ஹோட்டல்ல வந்து சர்வ் பண்ண கொண்டு வராங்க இல்லையா, அவங்கள வந்து நம்ம வந்து பேரரை வந்து நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனல்னு சொல்றது இல்லை, ஏன்னா அவங்களுக்கும் வந்து இந்த ஹெட், ஹார்ட், ஹேண்ட் மூணும் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுறது இல்லை. தே வில் ரிக்வயர் அகைன் ஹேண்ட். உள்ள ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்ததை நாம கேட்டதை உள்ள போய் சொல்றாங்க, உள்ள இருந்து வெளில கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. But others who always apply all these 3H will be called as professionals. So I just put it in a very shortest form. So what is required or what is considered to be professional values is number one, skill. So you should have some uncommon skill. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுவா இல்லாம ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில், ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கான சொல்யூஷன் பில்டிங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். And you should have the social care and concern for others good. அடுத்தவங்களுடைய சேஃப்டி, கேர், இத பத்தின ஒரு அக்கறை இருக்கணும் உங்களுக்குள்ள. அத பத்தி உங்க படிப்பும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கணும். ஐம் ஷுர் many would have learned your standards, IEEE standards, இல்ல உங்களுடைய கன்சர்ன்ல பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி பிராக்டிசஸ், இந்த மாதிரி நிறைய பேப்பர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. So that concern should have been built within you. And deciding or choosing wise. So whenever there is the ethical dilemma, you should have the capability of understanding the situation, applying 3H and coming to a wise conclusion. And in offering, you should always exhibit your values.
குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும் சேஃப்டி கேர் எல்லாத்தையும் சேர்த்த ஒரு கம்போஸ்ட் ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் சேஃப் சொல்யூஷனா நீங்க அதை ஆஃபர் பண்ணணும். ஓகே, so what should basically a professional have? Number one, open to learn and listen. முதல் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு சொல்லிக்கணும்னா படிக்கிறதுக்கும் கத்துக்கிறதுக்கும் மற்றவங்க சொல்றத காதுல வாங்கிக்கிறதுக்கும் they should be open. நான் அந்த காலத்திலேயே MBBSல கோல்டு மெடலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தா பத்தாது. இன்னைக்கு வந்த வியாதிக்கு இன்னைக்கு புதுசா கத்துக்கிட்டாதான் அவர் டாக்டரா கண்டினியூ பண்ணவே முடியும். அண்ட் unharmful and loyal to others. Unharmful உங்களுடைய சேவையினால இல்ல உங்களுடைய காரியத்தால there shouldn't be any harm to anyone. And loyal to others, he should feel he is bound to offer a service without affecting them. நாம அவங்களுக்கு பண்றது நம்மள நம்பி வந்திருக்காங்க, நாம வந்து அதுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு நல்ல சொல்யூஷனை கொடுக்கணும் அப்படின்றத அவர் நல்லா புரிஞ்சிட்டு இருக்கணும். And providing wise and genuine solutions. So he should always offer wise and genuine solution. அந்த ரமணா படத்துல வந்தது பாருங்க, உள்ள வந்த உடனே கடகடன் வேணுமோ வேண்டாமோ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எழுதி அதுக்கு நிறைய பில்லிங் பண்றதுன்றது நம்மளுடைய இன்டென்ஷனா இருந்ததுன்னா இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி அன்எத்திக்கல். அண்ட் அவங்கள வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனல்னே சொல்ல வேண்டாம். பிகாஸ் டாக்டரா படிச்சிருந்தாலும் they didn't apply their heart at all. அதனால they don't qualify to be called as professionals. So ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், காலிங் கஸ்டமர் கேர். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு கஸ்டமர் கேர் கால் பண்றீங்க, அந்த சைட்ல இருக்கிறவங்க ரொம்ப நேரம் எடுக்க மாட்டாங்க, எண் 1 அழுத்தவும் அதற்கு எண் 3 அழுத்தவும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் அட் எண்ட் ஆஃப்டர் சோ மச் ஆஃப் வெயிட்டிங் யூ கெட் someone speaking at the other end. ஸோ அந்த டைம்குள்ள நம்மள ரொம்பவே வெறியேத்தி விட்டுருப்பாங்க. ஸோ எடுக்கும் போது என்னங்க நெட்வொர்க் வச்சிருக்கீங்க, ஒரு மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. தி அதர் பர்சன் அந்த சைடு பேசுறவங்க பாத்தீங்கன்னா அது எதுவுமே பட்டுக்காம, வணக்கம், எங்க நெட்வொர்க்கை கால் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி, உங்களுடைய கால் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியம், அதனால நாங்க இதை ரெக்கார்ட் பண்றோம், உங்களுக்கு நான் எப்படி உதவலாம், இது நீங்க கத்த ஆரம்பிச்ச அப்புறமும் இவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இது அவங்களுடைய புரோட்டோகால். நீங்க அங்க இருந்து சொல்றீங்க, என்ன நெட்வொர்க்கு ஒன்னும் சரியாவே இருக்க மாட்டேங்குது, எப்ப பார்த்தாலும் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கு, என்னால வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணவே முடியல, ஐ கெட் சோ மச் ஆஃப் பேட் கமெண்ட்ஸ் அபவுட் மை நெட்வொர்க் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து தே ஆர் சப்போஸ் டு ஆன்சர் அஸ், ஓகே உங்களுடைய இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, நான் உங்களுக்கு புக் பண்றேன், உங்களுக்கு 24 hours யாராவது ஒருத்தர் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்க போகும்போது தி கஸ்டமர் அகைன் சேஸ், நேத்தும் இதே தான் சொன்னேன், நேத்து வேற ஒருத்தவங்க எடுத்து பேசினாங்க, இதே தான் சொன்னாங்க, நீங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு திருப்பி கத்துறாரு. தென் திஸ் பர்சன் சேஸ், இல்ல இந்த தடவை நான் எழுதின நம்பரையும் வேணா நான் உங்களுக்கு தரேன், டெஃபினெட்லி 24 hours உங்களுடைய கன்சர்ன் வில் பி அட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்றாங்க. அழைத்தமைக்கு நன்றி, திருப்பியும் வந்து எங்களோட கஸ்டமரா இருக்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை, மீண்டும் வருக அப்படின்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்றாங்க. ஸோ திஸ் situation, I as a customer and customer care, right, customer care executive acting as a professional, right, here is the classic example of overcoming emotions, right. எப்பயுமே ஒரு எமோஷன்ஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனோட மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது எமோஷன்றது இட்ஸ் லூசிங் யுவர் டெம்பர், ரைட். ஹார்டான வேர்ட்ஸோ இல்ல அந்த ஒரு படப்படன்னு ஒரு இதையோ கெஸ்டரையோ காட்டுறது வந்து which should not affect us when we offer our service. So this is one thing which I always admire with customer care people. Namla call பண்ணும்போது we always admire them for their patience. Sometimes அவங்க போனை வச்ச உடனே திட்டுவாங்க, ஆனா வந்து டெஃபினட்டா அவங்க வந்து நம்மள அழகா ஹேண்டில் பண்றாங்க. Next one I would like to talk about is prudence, to analyze and address a problem clearly and completely with care and concern. So ஒரு ஆள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எத்திக் அப்படின்னா என்னன்னா, உங்ககிட்ட ஒரு சப்ஜெக்டோ இல்லை ஒரு கம்ப்ளைண்டோ வருது, first you need to make a thorough study of the problem, identify the cause with the care and concern and offer that solution. Okay, so here I have a story for you. There was a rich man, கொஞ்சம் ஃபாரின் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. ஓகே, அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடியே பீச் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பணக்காரர், அவர் வீட்டுல ஒரு போட் இருக்கும், அந்த போட்டை எடுத்துட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து பின்னாடி இருக்கிற அந்த லேக்ல வந்து
boating போவாங்க. So this used to be their pastime, and one day this rich man called a service person for this boat, and அவர்கிட்ட சொல்றாரு இந்த மாதிரி போட்டை வந்து புதுசா நல்லா பெயிண்ட் பண்ணி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுறாரு. And this person also takes and services, அந்த போட்டை வந்து சர்வீஸ் பண்றாரு. While servicing, he understands that there is a hole. Okay, there is a hole. He wants to call this person and say இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன், நான் அதை அடைச்சிடட்டுமா அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக கால் பண்றாரு. பட் நம்ம இப்போ ஒரு வெபினார்ல இருக்கிற மாதிரி அந்த ரிச் மேன் வந்து ஏதோ ஒரு மீட்டிங்ல இருக்காரு. his call could not be attended. சரின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் தி மீட்டிங் இந்த சர்வீஸ் பர்சன் அந்த போட்டை வந்து ஃபுல்லா முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுல வந்து அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு பில்ல கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு. This rich man then understands, oh my god, நான் வந்து ஒரு ஓட்டை ஒண்ணு இருந்ததுன்னு போன தடவையே நம்ம வந்து பசங்க சொன்னாங்க, நம்ம அதை வந்து சொல்லவே இல்லை அந்த சர்வீஸ் பர்சன் கிட்ட, இப்ப என்ன நம்ம சொல்லாம விட்டுட்டோமே, சரி நம்ம திருப்பி அவரை கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் நினைக்கும் போது ஹிஸ் ஹோம் மேட்ஸ் யாரோ வந்து சொல்றாங்க, பசங்க எல்லாம் போட் எடுத்துட்டு அப்பவே போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி ரைடிங்க்கு, அவர் சரியாயிடுச்சுன்னு சொன்ன உடனே எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னு. he gets so much shock, ரொம்ப அப்படியே உடஞ்சு போயிடுறாரு. அட கடவுளே, இந்த ஹோல்ல தண்ணி வந்து இந்த குழந்தைங்கள்ல சின்ன குழந்தை வேற இருக்கும், இது வந்து ஸ்விம்மிங் தெரியாது, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுளே என் வாழ்க்கையே போச்சு, என்னுடைய எதிர்காலமே மொத்தமா இப்ப அந்த போட்ல வந்து ரிஸ்க்ல இருக்கே அப்படின்னு படன்னு ஆயிடுறாரு. ஐயோ இவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் போது வாசல்ல அந்த சர்வீஸ் பர்சன் வந்து இவரை பார்த்துட்டு சொல்றாரு, சார் நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த போட்டை வந்து பெயிண்ட் பண்ணி இந்த இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், சர்வீஸ் பண்ணிட்டேன், பட் நான் அதை பண்ணிட்டே வரும்போது ஐ ஐடென்டிஃபைட் எ ஹோல் தட் வாஸ் பிரசன்ட் வித்தவுட் மச் நோட்டீஸ், நான் அதையும் சேர்த்தே அடைச்சிட்டேன் சார், அது வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்லாம தான் பண்ணிட்டேன், நான் கால் பண்ணேன் நீங்க எடுக்கல, அதனால நீங்க எனக்கு கொடுத்த ஜாப் ஆர்டர்ல அது இன்க்ளூட் ஆகல, நான் வந்து சொன்னா நீங்க ஒத்துப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சு நானே பண்ணிட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்ல வந்து கொடுக்க போறாரு. அந்த பர்சன் got so much moved, he was so filled with tears, and he says, you saved my future, you saved my children, அதனால உனக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாலும் தகும் அப்படின்னு அந்த அந்த சர்வீஸ் பர்சனை அவ்வளவு பாராட்டினாராம். So this is the professional ethics expected even from us. Though we are not given, though we are not told all the problems, all the consequences out of certain things, if we identify, நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதால இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, it is always wise to tell the customer about that, and நாமளே அதுக்கான சொல்யூஷனையும் அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணி செஞ்சு கொடுக்கணும். So this is what we call as prudence. So if this is going to be your case, right, இப்போ எத்தனை பேர் வந்து உங்களுடைய அந்த போட் சர்வீஸ் பர்சனுக்கு எத்தனை பேர் எவ்வளவு ரூபாய் டிப்ஸ் கொடுத்திருப்பீங்க? Do you think he has done something right, or அவர் வந்து சொல்லாம செஞ்சது தப்பு அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா? I think it's duty. What he did was right, but beyond right, what he did was a very professional way of approaching and a very very humane way of addressing. ஏன்னா இத சொன்னாதான் நான் சரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல, இது இருந்ததுன்னா இது இந்த போட் வந்து unusable தான் அப்படின்றத he understood and addressed. He has done it right, but I would not make him feel greedy by giving tips. Okay, you can always appreciate him, and you can always refer him to many people who would wish to avail such a service. Adu pannalam illaya? Am I right, Dr. Bhavana? Yes. So எப்பயுமே ப்ரொஃபஷனலுக்கு நான் even I agree with Dr. Bhavana, just giving money is way I express my happiness, but let it not be a practice. But if you are happy with some service, you get them more customers by telling your friends, so that
they also get more business, and that is the way you can help them really. Okay, so second case I would wish to show you is again on temperance. So temperance is handling any situation without uh, mixing your emotions and offering your professional service. ஸோ இந்த கதை நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சர்ஜரி நடக்குது, அவங்களுடைய அட்டெண்டர்ஸ் வெளியில ரொம்ப ஆன்சியஸா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உள்ள போன டாக்டர் வந்து வெளியில திறந்துட்டு he didn't even have that minute to tell the attenders that கவலைப்படாதீங்க, ஆபரேஷன் நல்லபடியா முடிஞ்சுது, இன்னொரு 4 நாள்ல இவர் சரியாயிடுவாரு, 10 daysல நீங்க வீட்டுக்கு கூட்டு போலாம், இந்த மாதிரி யூசுவலி டாக்டர்ஸ் யூஸ் டு டெல் அஸ். ஆனா அந்த அளவு கூட சொல்லாம she rushes away and runs in the corridor. இமீடியட்டா பார்த்தா அந்த பேஷண்ட்டுடைய அட்டெண்டருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருது. ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய டாக்டரா, நாங்க இத்தனை பேர் வந்து 2 மணி நேரமா வெளியில வந்து எவ்வளவு ஈகரா காத்துக்கிட்டு இருக்கோம், how much we pay for you in order to perform this surgery, அந்த இது கூட அவங்களால சொல்ல முடியாதா, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தப்புங்க, இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர் மாதிரியா நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப கோவப்படுறாரு. அந்த டைம் அந்த நர்ஸ் சொல்றாங்க, இல்ல சார், மார்னிங் அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரு சின்ன அசம்பாவிதம் ஆயிடுச்சு, பட் உங்களுடைய ஆபரேஷனை இன்னைக்கு கமிட் பண்ணியிருந்தாங்க, அண்ட் இன்னைக்கு பண்ணாம அதை டிலே பண்ணா இன்னும் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆகிடும் அப்படின்றதால she took break from her home and இப்ப வந்து 2 hours அந்த சர்ஜரியை பண்ணிட்டு she is now rushing home back in order to perform her duties for home அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பேஷண்ட் வந்து he started understanding, ஓ அந்த சைடுடைய எமோஷன்ஸையோ இல்ல அந்த சைடுடைய சிச்சுவேஷன்ஸையோ நாம யோசிக்காம கத்திட்டோமே அப்படின்னு அவர் ஃபீல் பண்றாரு. So this is what is called temperance. Whatever my situation be or whatever be my pressure on that day, let us not show it on our practice, let us not show it on our customers or clients. So even teachers vechukkonga, many teachers have very tough situations being overcome. மார்னிங் பஸ்ஸை விட்டுருப்போம், பஸ்ஸை விட்டதால அவுட் பஸ்ல வந்திருப்போம். நாங்களும் அந்த அவுட் பஸ்னா உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம காலேஜ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் அவுட் பஸ்ல வர்றதை விட தண்டனை வேற எதுவுமே கிடையாது. இங்க இருந்து அங்க வந்து, அங்க இருந்து இங்க வந்து ஏகப்பட்ட ஜம்பிங் அண்ட் ஹாப்பிங்ல நாங்க வந்து காலேஜுக்கு வந்திருப்போம். அந்த செகண்ட் ஹவர் நாங்க எப்படியாவது உள்ள வரணும்னு ரஷ் பண்ணி உள்ள வரும் பொழுது, if someone is going to ask me a question or if someone is going to ask me, ma'am இந்த அவர் கிளாஸ் எடுக்க வேண்டாம் மேம், நெக்ஸ்ட் அவர் ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு நாங்க படிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, what if I start exploding saying இந்த கிளாஸ் எடுக்கணும்ன்றதுக்காக நான் எப்படி ஓடி வந்தேன்னு தெரியுமா, உனக்கெல்லாம் என்னுடைய கஷ்டம் புரியுமான்னு நான் கத்த ஆரம்பிச்சேன்னா, then I am losing my temper in front of my students who are not matured enough or who are not grown up enough as I did. நான் வளர்ந்த அளவு வளராத என்னோட சின்ன பசங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து இந்த டெம்பரை லூஸ் பண்றோம். So you cannot make them understand that you have overcome this situation in order to meet them without scolding or shouting. நீங்க yell பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணுமே அவங்க காதுக்கே போகாது. எப்பயுமே கேட்டீங்கன்னா, எந்த டீச்சர் ரொம்ப திட்டுறாங்களோ, எந்த டீச்சர் ரொம்ப சத்தமா பேசுறாங்களோ, அவங்கள வந்து பசங்களுக்கு வந்து பார்த்தா பயம் இருக்குமே தவிர அவங்க சப்ஜெக்டோ இல்ல அவங்களுடைய இதுவோ வந்து மைண்டுக்கு போறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ ப்ளீஸ் ஹோல்ட் யுவர் டெம்பரன்ஸ். இப்ப நான் சொல்றது எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்டா இருக்கிற, நாளைக்கு ப்ரொஃபஷனல்ஸா வெளியில வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண போற உங்களுக்கு. ஐடி கம்பெனில வந்தா மேனேஜர் திட்டுவாங்க தான், மேனேஜருக்கு ப்ரெஷர், இன்னும் 4 நாள்ல ரிலீஸ் போய் ஆகணும்னு. பட் இன்னும் இங்க டீம்ல வேலை முடியலன்னும் போது he will call and shout at you. பட் அதுக்காக இவர் என்ன ரொம்ப சத்தம் போடுறாரு, நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன், முடிஞ்சா என்ன பண்றாரோ பண்ண சொல்லுன்னா, I am losing my professional value and soon I will be losing my job also, because temperance becomes என்ன சொல்றது, a weapon only for என்ன சொல்றது, அந்த ஹெல்ப்லெஸ் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் இந்த டெம்பரன்ஸ்ன்றது ஒரு வெப்பனா இருக்க முடியும். ஓகே, so I appeal to all the students, don't lose your temper even in college. கோவப்படுறதோ கத்துறதோ இல்ல எதுக்குனாலும் அழறது, the other way. Girls are very much prone for this crying. ஏதாவது சொன்னா உடனே அழ ஆரம்பிச்சிருது. No, our temper should be a rock solid structure. என்னோட டெம்பரை நான் லூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கணும். Don't lose it for
simple things. And the most important third professional ethic I would like all of you practice is justice. Choose and serve according to truth and fairness. Okay. ஒரு இந்த பாட்டி, இந்த கடைசியில இருக்காங்க இல்லையா பாட்டி, அந்த பாட்டி வந்து ரொம்ப ஒரு காலத்துல நல்ல ராஜா வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்காங்க போல இருக்கு. Now they have become so poor and she is aged too that she cannot make her living through any job. வீட்டுல இருக்கிற ஒரு பொருளா வந்து எடுத்து சேல் பண்ணி தான் அவங்க வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஒரு பொருள் எடுத்துட்டு வந்து வாசல்ல ஒருத்தர் பழைய பாத்திரம் வாங்குறது மாதிரி வருவாரு. அவர்கிட்ட கொடுத்தா அவர் ஒரு அமௌண்ட் தருவாரு. ஒரு 100 rupees வந்து 200 rupees கொடுப்பாரு. அவங்க அதை வச்சுட்டு ஒரு 2 daysக்கு சாப்பிட்டுருவாங்க. தென் அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வேற ஏதாவது ஒரு பாத்திரம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ஊருக்கு ஒரு புது வியாபாரி ஒருத்தன் வந்தான். அவன் ஃபர்ஸ்ட் வந்தான் அன்னைக்கு. முதல்ல அவன் வந்துட்டான் அன்னைக்கு கொஞ்சம் ஏர்லியாவே. ஸோ திஸ் லேடி பிரிங்ஸ் எ பிளேட் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டை எடுத்துட்டு போய் அந்த வியாபாரி கிட்ட கொடுத்து, இந்த பிளேட்டை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளவு காசு தர முடியும் உங்களால அப்படின்னு கேக்குறான். உடனே அவன் வந்து இந்த பிளேட்டை அப்படி பார்த்துட்டு இதோ சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்குள்ள இந்த எப்பயும் வர வழக்கமான வியாபாரி வந்துடுறான். வந்துட்டு உடனே வந்து, நீ எப்பயும் எனக்கு தானே பாட்டி கொடுப்ப, நீ என்ன புது வியாபாரி கிட்ட போயிட்ட இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பாட்டி எப்பயும் போலதான் நான் வந்து 200 rupees தருவேன் இந்த பிளேட்டுக்கு, ஓகேனா சொல்லு கொடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் திரும்பி வரும்போது வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பாட்டி கிட்ட கொடுத்துட்டு he goes away. அண்ட் அந்த செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாருல ஒரு வியாபாரி, புது வியாபாரி, அவரை தேடி பிடிச்சு போய் சொல்றான், இத பாரு அவங்க வந்து என்னோட கஸ்டமர், நான் அவங்களுக்கு சொல்றதுதான் ரேட், நீ அவங்கள போய் எதுவும் மனசை கலைக்க கூடாது, நீ பார்க்காம இந்த இதையே பார்க்கலன்னு நினைச்சிட்டு நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து த்ரெட்டன் பண்றான் அவனை. தட் பர்சன் திங்ஸ், இவர் என்ன இப்படி சொல்றாரு, இல்ல இது வந்து சரியில்லை, இவன் ஏமாத்துறான் பாட்டிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகைன் மத்தியானம் அந்த வழியா திரும்பி வரும்போது திருப்பி அந்த பாட்டி வாசல்லயே உட்காந்துருக்கு சாப்பிடறதுக்கு காசு கிடைக்கலையேன்னு. இவரை பார்த்த உடனே அவர்கிட்ட அந்த பிளேட்டை காட்டு திருப்பி, என்னப்பா இப்ப எவ்வளவுப்பா காசு கொடுப்ப அப்படின்னு. இவன் அந்த பிளேட்டை செக் பண்ணி பார்த்தா அது ஒரு வெள்ளி பிளேட். இந்த வெள்ளியாலான ஐட்டம்ஸை ஒண்ணு ஒண்ணா வித்துதான் அந்த பாட்டி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. உடனே அவன் சொல்றான், பாட்டி இது நீ நினைக்கிற மாதிரி பழைய இந்த பிளேட் கிடையாது, சாதாரண பிளேட் கிடையாது, இது வந்து ஒரு வெள்ளி பிளேட்டு. இதுக்கு கொடுக்கணும்னா ஆக்சுவலா வந்து 1000 ரூபாய் கொடுக்கணும். ஆனா என்கிட்ட எல்லாம் அவ்வளவு காசே கிடையாது, நான் மேக்சிமமே வந்து 500 ரூபாய் தான் கொண்டு வருவேன். இன்னைக்குன்னு பார்த்து எனக்கு வேற எந்த வியாபாரமும் ஆகல, அதனால என்னால இப்போதைக்கு 500 ரூபாய் தான் கொடுக்க முடியும், ஓகே சொன்னேன்னா நான் இந்த பிளேட்டை வாங்கிட்டு போறேன். அப்பதான் இந்த பாட்டிக்கு புரிஞ்சுது, ஓ இவ்வளவு நாள் என்னுடைய வெள்ளி பொருளை தான், 500 ரூபாய் மதிப்புள்ள வெள்ளி பொருளை தான் என்னுடைய அறியாமையை யூஸ் பண்ணி இவன் 200 rupeesக்கு வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு she takes 500 from this person and gives the plate. அதுக்கப்புறம் ரெகுலராகவே இந்த 500 rupees பே பண்ண அந்த வியாபாரி கிட்டயே அந்த பாட்டி வந்து நிறைய இதை சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அண்ட் he gets the total business from that. So what this person has done is அக்கார்டிங் டு ட்ரூத் அண்ட் ஃபேர்னஸ், அவன் மனசாட்சி படி அந்த இடத்துல வந்து இவாலுவேட் பண்ணி அதுக்கான ஒர்த்தை அந்த பாட்டிக்கிட்ட சொல்லியிருக்கான். கஸ்டமருக்கு தெரியாது அப்படின்றதால நம்ம விலை ஏத்தி சொல்றதோ, இல்ல கஸ்டமருக்கு தெரியாது அப்படின்றதால அதோடைய உண்மையான மதிப்பை குறைச்சு சொல்றதோ தப்பு. ரைட்? there should be a justice done for our decisions. நாம ஆஃபர் பண்ற சர்வீஸுக்கான ட்ரூத் அண்ட் ஃபேர்னஸ்ன்றதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம். So where does this come for our generation? இப்ப நாம என்ன பழைய பாத்திரமா வாங்கிட்டு இருக்க போறோம் அப்படின்னா, no, relate to our own profession. நான் வந்து உங்க காலேஜ்க்கு வந்து சொல்றேன், நான் வந்து ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணி கொடுக்குற கம்பெனி வச்சிருக்கேன், நான் வேணா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் வெப்சைட் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்றேன். உடனே காலேஜும் ஓகே நல்லா இருக்கு இது கேட்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி எவ்வளவு ஆகும்னு கேட்டா அப்பதான் எனக்கு புரியுது, ஓகே இவங்க யாருக்குமே எதுக்கும் எவ்வளவு விலைன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி, அதெல்லாம் வந்து இன்டர்நெட்ல வந்து உங்க பேரை போடணும், அப்புறம் கலர்லாம் நிறைய செலவாகும், நான் வந்து 50,000 ரூபாய் ஆகும் மினிமம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை நான் ஏமாத்தி என்னுடைய பிட்டை நான் ஜெயிச்சேன்னா, என்னுடைய பிசினஸ் நான் ஜெயிச்சேன்னா, ஐ கேன் நாட் லாஸ்ட் ஃபார் லாங் இன் திஸ் ப்ரொஃபஷன். நாளைக்கே உங்களுக்கு இன்னொரு வெண்டார் வழியா தெரிய வரும், ஒரு வெப்சைட் பண்ணணும்னா மேக்சிமம் 20,000 ரூபாயில இருந்து 30,000 ரூபாய் இருந்தா போதுமானது. ஆனா இந்த கஸ்டமருக்கு வந்து ஏமாத்தி நம்ம கிட்ட இருந்து அதிகமான காசு வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு தெரியும் போது
I don't lose actually one customer, but I lose a thread of customers, a thread of references through this customer. Okay, so always have justice according to truth and fairness. நீங்க என்ன ப்ரொஃபஷன் பண்ணாலும் அதுல உண்மையும் நேர்மையும் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. Okay, am I sensible? Am I sensible? Okay, okay. So the last case or the last situation I wish to show you is on being responsible and sensible. அதாவது ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கிட்டா அந்த பொறுப்புணர்வு தானே வரணும் நமக்குள்ள. அந்த அந்த காரியத்தால பெனிஃபிஷியரிக்கு நல்லது நடக்குமா இல்லையான்றது தெரியணும். சரி, நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப நாள் தாங்காது, இப்ப நாம செஞ்சு கொடுக்கறது ஒரு ஜஸ்ட் இப்பத்திக்கான ஒரு சொல்யூஷன் தான் அப்படின்றதால செஞ்சு கொடுத்துட்டு போனா திருப்பி அவங்களுக்கு அதே ப்ராப்ளம் வந்தா டெஃபினட்டா they will not come back to us, they will go to someone else. ஸோ அந்த இடத்துல நான் வந்து ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் நான் ஃபெயில் ஆகுறேன், ஆஸ் அ கம்பெனி நான் வந்து ஒரு குட் நேமை வந்து நான் இழக்கிறேன். ஸோ பீயிங் ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் சென்சிபிள், prompt service with complete solution of usefulness. So usefulness to the beneficiary is very very important. இந்த மூணு பிக்சர்ஸை வச்சு ஏதாவது ஒரு கதை உங்களால கெஸ் பண்ண முடியுதா? டெஃபினட்டா இந்த கதை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Does anyone have a clue on what this story is? Okay, நம்ம நிறைய பேர் இதை கேள்விப்பட்டிருக்கோம். Okay, let me tell you, அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 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 கவர்மெண்ட்லன்னு வச்சுப்போமா, ஒரு கவர்மெண்ட்ல ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாங்க. ஓகே, ரோடு ஓரமா நிறைய மரக்கண்ணு எல்லாம் நடணும், சாப்லிங்ஸ் நடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க. அதுக்கு சில பீப்புளை வந்து ஹையர் பண்ணாங்க. இந்த குழி நோண்டுறதுக்கு இந்த ஜேசிபி மாதிரி மெஷினரிஸ் வச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு அது ஒருத்தங்க வந்து குழி நோண்டிட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் இந்த நர்சரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் விற்பாங்க நர்சரி, அங்க வந்து மொத்தமா ஒரு கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருந்தாங்க. அவங்க வந்து அந்த மரக்கன்றுகளை எடுத்துட்டு வந்து அந்த இடத்துல எல்லாம் நடணும். திருப்பி அந்த ஜேசிபி டீம் வந்து திருப்பி அந்த குழியை ஃபுல்லா மூடி விடணும். ஸோ இந்த 3 கான்ட்ராக்ட் அந்த கவர்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த நாளும் வந்தது, எந்த நாள் பண்ணணுமோ அன்னைக்கு வந்தது. ஜேசிபி அந்த தேவையான அந்த இதெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து எல்லா குழியெல்லாம் ரெடியா நோண்டி வச்சுட்டு 10 o'clock ஆரம்பிச்சோங்க, 12 o'clock குழியெல்லாம் மூடி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்த ஆர்டர் படி சாயந்தரம் 5 o'clock வந்து நீங்க குழியெல்லாம் திருப்பி மூடிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த இந்த நர்சரியில இருக்காரு இல்லையா, அவர் வந்து அந்த நாள் வந்து வேற ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு கமிட் பண்ணிக்கிட்டாரு. இந்த காரியம் இருக்கிறதையும் தெரிஞ்சும் அவர் வந்து he committed to go to some other place for his personal work. அதனால அவர் அன்னைக்கு மரக்கண்ணு எடுத்துட்டு போய் அங்க நடல. ஆனா சாயந்தரம் திருப்பி அதே 5 மணி வந்தது, இந்த ஜேசிபி எடுத்துட்டு வந்தவங்க வந்தாங்க. அவங்க கான்ட்ராக்ட் என்ன சொல்லுது, காலையில 10 மணிக்கு குழி நோண்டணும், சாயந்தரம் 5 மணிக்கு குழி மூடணும். ஓகே, இதுக்குதான் பணம் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ கடகடன்னு எல்லா குழியும் மூடி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அவங்க. So this is one scenario. Here who has been responsible? யார் ரெஸ்பான்சிபிளா இருந்திருக்கா இதுல? JCB person has been responsible. Vinod Kumar, none. Okay, Boji Raj says JCB person. சரி, இப்படி வச்சுக்கலாம். 100% ரெஸ்பான்சிபிள், 50% ரெஸ்பான்சிபிள். ஜேசிபிக்கு எவ்வளவு மார்க்கு? 50. எஸ். ஸோ ஜேசிபி காலையில 10 மணிக்கு அவர் வேலைக்கு வரணும், ப்ராம்ப்டா வந்தாரு, அவருடைய குழியை நோண்டினாரு. அது வரைக்கும் he has been a very responsible person. பட் சாயந்தரம் வரும்போது என்னது, சாயந்தரம் வரும்போது
அந்த குழியில எதுவுமே மாறல, எதுவுமே யூஸ்ஃபுல்லா நடக்கல அப்படின்னு தெரியும் போது, இன்னும் மரக்கண்ணே நடலன்னு தெரியும் பொழுது, he should not have closed that. நான் வந்துட்டேன், எனக்கு சொன்ன டைமுக்கு வந்தேன்ப்பா, நான் என்ன மூட சொன்னாங்க, நான் மூடிட்டேன்ப்பா அப்படின்றது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான ப்ரொஃபஷனல் எத்திக் கிடையாது. He should have checked with the person whether this has been done, completed, நான் என்னுடைய வேலையை செய்யலாமா அப்படின்னு. இட்ஸ் வெரி சிமிலர் லைக் அம்மா வந்து சொல்றாங்க டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்து வைன்னு, அப்புறம் டிஃபன் பாக்ஸ்ல சாதத்தெல்லாம் போட்டவொடனே மூடிய பேக்ல வை அப்படின்னு சொன்னா டிஃபன் பாக்ஸை எடுத்து வச்சிங்க, அம்மா சாதத்தை உள்ள போடுறதுக்கு முன்னாடியே பாக்ஸை மூடி உள்ள வச்சா என்ன ஆகும்? காலி டப்பா தான் கிடைக்கும் நமக்கு. ஓகே, so this is one way of exhibiting responsible solutions to the customers. And here I would definitely condemn this gardener. இந்த gardener கண்டிப்பா வந்து நம்ம வந்து ஒரு அன்ப்ரொஃபஷனல் பர்சனா தான் பாக்குறோம். ஏன்னா having committed, having been given this contract of planting, அவர் வந்து அவருடைய பர்சனல் ஒர்க்குக்கு போய் இதை தவற விட்டது தப்பு. அதாவது தவற விடுறது கூட தப்பு இல்ல, அதை தெரிவிக்காம அதை சொல்லி இருந்தா அவங்க நிறுத்தி இருப்பாங்கல்ல அந்த நாள், அதையும் பண்ணாம விட்டது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ஓகே, சோ இந்த இடத்துல நம்மள வச்சு பாருங்க, நமக்கு ஒரு கோடோ இல்ல வந்து இப்ப நான் ஐடின்றதால நான் ஐடி கம்பெனியை வச்சு சொல்றேன், என்னுடைய சொல்யூஷன் சாரி என்னுடைய சொல்யூஷன் கஸ்டமருக்கு இந்த இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இருக்கணும்னு நினைச்சு நான் பண்றேன். பட் அதுக்கான மெயின் மாடியூல் ரெடி ஆகாதப்பவே நான் வந்து இதை முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது அர்த்தம் இல்லாதது. ஏன்னா அதோட யூஸ்ஃபுல்னஸ் நானே வெரிஃபை பண்ணிக்காத வரைக்கும் அதை நான் சொல்லக்கூடாது. Similarly to everyone, right, to every profession, there should be a useful solution which is complete and which is beneficial for your customer. So இதெல்லாம் சொல்லி என்னோட டைட்டில்ல கனெக்ட் பண்றேன். ப்ரோக்ரெசிவ் growth அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்றேன். வாட் இஸ் தட் ப்ரோக்ரெசிவ் growth அப்படின்னா, in that which is that in which we get recognition, money and okay. Bhavana ma'am, I think at the end we can take the questions. Please copy பண்ணி வெச்சுக்கோங்க இந்த question. Okay, I'll answer all the questions at the end. Okay, in progressive growth we get recognition, money and most of all job satisfaction. Maybe as as youngsters now you may not understand what job satisfaction means. Okay, ஒரு வேலையை பண்ணும் பொழுது அதுல வர ரெகக்னிஷன், ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன், ஒரு நல்ல டேக் லைன்ல ஒரு டெசிக்னேஷனும் பணமும் தான் இப்ப தெரியும். பட் as you grow senior in your profession you will understand the value of job satisfaction. So all these are important and only jobs that offer all these can be progressive careers. அப்பதான் நீங்க வந்து வாழ்க்கையில you will feel that you have been offered whatever you require out of your job. So I'm coming to conclusion. Like ஒரு career அப்படின்றதுல யாரெல்லாம் ஏற முடியும் இல்ல யாரெல்லாம் வந்து அதை careerனு claim பண்ணிக்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, problem solvers, whoever offers solution to problems and whoever has that pride of giving a solution to any common man problem or a specific technical problem can claim that to be a career. Serves people, one who serves people can call it a career. One who benefits people, என்னால 4 பேருக்கு நல்லது நடந்தது, என்னுடைய வேலையால 4 பேர் வந்து இன்னைக்கு வந்து பெட்டரா இருக்காங்க அப்படின்றது. And one who holds responsibility. I would even say இன்னைக்கு வந்து இந்த ஆர்கனைசிங் கமிட்டில ஒரு 4 பேர் வந்து பிரேயர் படிக்கிறீங்க, ஒருத்தங்க மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனியா இருக்கீங்க, ஒருத்தங்க தேங்க்யூ படிக்க போறீங்க. சோ இவங்க எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா பண்ணணுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, definitely it is volunteering. இருக்கிற எல்லாரும் பண்ணல, but few people came forward to hold certain responsibility, trusting their own ability to perform. So அதுல சந்தேகம் இருந்த நிறைய பேர் வந்திருக்க மாட்டாங்க. So when I volunteer, I not only express my interest, I also show up my confidence, my willingness to be responsible and my ability to do something. Okay, so please be proud in holding responsibilities. ஏதாவது ஒண்ணுன்னா என்கிட்ட ஏன் தரீங்க அப்படின்ற attitude இல்லாம responsibility எடுத்துக்கோங்க. Every responsibility teaches you something from where you can career can take a fast forward growth கூட இருக்கலாம்.
ensures integrity. Integrity அப்படின்னும் பொழுது it is all about holding holding to a team, right? நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா இருக்கிறது, holding loyalty, இது எல்லாம் சேர்ந்தது இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்றோம். And finally maintains confidentiality. So இந்த maintains confidentiality அப்படின்னும் போது இப்ப ரீசெண்டா அந்த வாரமலர்ல ஒரு கதை படிச்சேன். Definitely that made impact within me. ஒரு வயசானவர், ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு சீனியர்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 40-45 பிளஸ்க்கு மேல இருக்கிறவர் ஒருத்தர் எழுதி இருக்காரு. இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சேன், அந்த ஸ்கூல்ல வந்து அப்ப வந்து என் கூட ஒரு பணக்கார பையன் படிச்சான், அவன் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு விலை உயர்ந்த பெண்ணு ஒண்ணு வாங்கிட்டு வந்தான். ஆனா அந்த விலை உயர்ந்த பெண்ணை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஆசையாயிடுச்சு. அன்னைக்கு என்னுடைய குடும்ப அந்த சூழல்ல என்னால கண்டிப்பா அந்த பெண்ணை வந்து நான் வாங்குறதுன்றது வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால இந்த பிரேக் அப்ப நான் வந்து நைஸா அந்த பெண்ணை எடுத்து திருடி வச்சுக்கிட்டேன். ஆனா அவன் போய் நேரா அவங்க டீச்சர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாராம் அவரு. இந்த மாதிரி என்னோட பெண்ணை வந்து கிளாஸ்ல இருந்த யாரோ தான் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்ன உடனே டீச்சர் வந்து ஒண்ணுமே சொல்லலையாம். நான் இப்ப எல்லாரையும் கண்ணை மூடிக்க சொல்றேன், நான் வந்து எல்லார் பாக்கெட்டையும் செக் பண்ணுவேன், யார் பாக்கெட்ல அந்த பென் இருக்கோ நான் வந்து அவங்கள வந்து எடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணிட்டு வர போறேன் அப்படின்னு இவருக்கு ரொம்ப படன்னு ஆயிடுச்சான். ஐயோ போச்சு, மானமே போச்சு, இன்னைக்கு வந்து ஹோல் கிளாஸ்க்கு முன்னாடி நம்மள வந்து திருடன் பட்டம் கட்ட போறாங்க, வீட்டுல வேற போய் சொல்லி அம்மா அப்பா கிட்ட வேற அடி வாங்கி கொடுப்பாங்க, இனிமேல்லாம் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி நான் எப்படி இருப்பேன், எனக்கு வந்து எப்படி முகம் கொடுத்து நான் பேசுவேன் அப்படின்னு ரொம்ப இவருக்கு அப்படியே ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுச்சான். பட் வேற வழி இல்லை, எல்லாரும் கண்ணை மூடிட்டு நின்னாங்களாம். அதே மாதிரி மிஸ் அப்படியே செக் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்களாம். இவர் பாக்கெட் வரும்போது கரெக்டா பென் இருந்தது, பெண்ணையும் எடுத்துட்டாங்க. எடுத்து போட்டுட்டு தென் இப்போ எல்லாரும் ஓப்பன் யுவர் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம். ஓப்பன் யுவர் ஐஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்தாப்பா உன் பெண்ணு கிடைச்சிருச்சுன்னு அந்த பையன்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்களாம். உடனே அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், பெண் கிடைச்சிருச்சுன்னு உடனே தேங்க்யூ மிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு விஷயம் அதோட முடிஞ்சு போச்சு. இவரும் நினைச்சு வெயிட் பண்ணாராம், எப்படியும் மிஸ் நம்மளை தனியா கூப்பிடுவாங்க, கம் டு ஸ்டாஃப் ரூம் அண்ட் மீட் மீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா வீட்டுக்கு போற பாதி வழியில நின்னு அவளை எப்படியும் வந்து அது எப்படி நீ பண்ண அப்படின்னு திட்ட போறாங்க, இல்ல ஒருவேளை போய் பிரின்சிபல் கிட்ட போய் மாட்டி விட்டுருவாங்களோ அப்படியெல்லாம் இவருக்கு பயங்கரமான டென்ஷன் போட்டு கலக்கி எடுத்துருச்சான். ஒரு நாளுக்கு மேல இவரால் தாங்க முடியலையாம். இவரே ஸ்டாஃப் ரூமுக்கு போய் அந்த மிஸ் கிட்ட போய் சொன்னாராம், சாரி மேம், நான் தான் அந்த பெண்ணை எடுத்துட்டேன், ஆனா நீங்க வந்து ஏன் மேம், நீங்க தான் என் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்தீங்க, ஆனாலும் என்னை ஏன் மேம் மாட்டி விடல, ஆனா நீங்க என்னை வந்து ரொம்ப மானத்தை காப்பாத்திட்டீங்க, நான் பண்ணது தப்புன்னு உணர்ந்துட்டேன், இனிமேல் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த டீச்சர் சொன்னாங்களாம், ஐ வாண்டட் ஆல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஃபீல் guiltless and I wanted to give the thief a chance to rectify his own mind. அதனால நானுமே அப்ப கண்ணை மூடிட்டு தான்ப்பா எடுத்தேன், அதனால நான் யார்கிட்ட வரேன்னு எனக்கே தெரியாது, நானும் கண்ணை மூடிட்டு தான் தேடிட்டு வந்து எடுத்தேன், அதனால அது ஓம் பாக்கெட்ன்றது எனக்குமே தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். So this he had narrated and said, அன்னைக்கு அந்த டீச்சர் பண்ண அந்த ஒரு கெஸ்டர் என்னை வந்து டோட்டலி மாத்திருச்சு, நான் அதுக்கப்புறம் யார் பொருளுக்கும் ஆசைப்பட்டது இல்லை, ஆனா அவங்க என்னுடைய அந்த சின்ன மனசுல திருடன்ற வார்த்தை வந்து அழுத்தமா காயம் ஆயிடும் அப்படின்றத கூட அவ்வளவு கேர் பண்ணாங்க அப்படின்றத நினைச்சு நான் வந்து அதுக்கப்புறம் ரொம்பவே வந்து குட்டாவும் அந்த டீச்சருக்கு ரொம்ப ஒபீடியண்டாவும் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங் இஸ் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட், ரைட்? யாரை பத்தியும் நம்ம வந்து பப்ளிசைஸ் பண்ணியோ இல்ல இது பண்ணியோ அது வந்து கெரியர் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் தி வே ஆஃப் க்ரோத். அந்த மாதிரி க்ரோ ஆகுறவங்க ரொம்ப தூரம் போறதா நிறைய சாட்சிகள் கிடையாது. ஸோ ப்ளீஸ் பில்ட் யுவர் கெரியர் அப்பான் யுவர் ஓன் ஸ்கில், your own capability, your own responsibility and empathy towards your customers or clients. There is always a question, international career versus ethics. And the ethics ன்றது நம்ம கண்ட்ரிக்கு மட்டும்தானா, ஃபாரின்ல போனா போய் பேசலாமா, இல்ல வந்து அந்த ஊர்ல அது தப்பு இல்லையாமே, நம்ம ஊர்ல குடிச்சா தப்பு, அந்த ஊர்ல போனா குடிச்சா தப்பு இல்லையாமே, இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுடைய மைண்ட்ல வந்து கிராஸ் ஆகும். பட் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அப்படின்றது இஸ் அ வேல்யூ. ஓகே, நீங்க எங்க போனாலும் இந்த வேல்யூவோட போனீங்கன்னா யூ வில் பி given more importance and more என்ன சொல்றது ரெஸ்பெக்ட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸிபிட். ராதர் இது வந்து கண்ட்ரிக்கு கண்ட்ரி மாறுறதோ இல்ல கண்ட்ரிக்கு கண்ட்ரி ஏறுறதோ குறையறதோ கிடையாது. ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனலுக்கு எங்க போனாலும் டெஃபினட்டா அந்த மதிப்பு இருக்கும்.
அண்ட் உங்களுக்கே தெரியும், உங்களோட சீனியர்ஸோ இல்ல உங்க வீட்டுல அண்ணா அக்கா இருந்தாங்கன்னா சொல்லுவாங்க, வேலையெல்லாம் இந்த காலத்துல வந்து ஈஸியா போகும். ஒரு நாள் திடீர்னு கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க, இன்னில இருந்து உங்க சர்வீஸ் எங்களுக்கு போதும், இப்ப போதும், நம்ம கம்பெனில சூழ்நிலை சரியா இல்லை, நீங்க நாளையில இருந்து வர வேண்டாம்னு ஒரே நாள்ல சீட்டை பிரிச்சு அனுப்பிடுவாங்க. பட் ஹவு டு ஐ கெட் மை நெக்ஸ்ட் ஜாப்? இப்பெல்லாம் வந்து ஒரு நாள்ல போனா அடுத்த நாள் இன்னொரு வேலையில போய் ஜாயின் பண்றோம். எப்படி முடியுது? ரெஃபரன்சஸ். who are these references? யாரு நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறான்னு பாத்தீங்கன்னா, டெஃபினெட்லி நம்ம கூட முன்னாடி வேலை பார்த்தவங்க, நம்ம கூட ஏற்கனவே கிளையண்டா இருந்தவங்க, இவங்க தான் நமக்கு ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்கறாங்க. எப்படி கொடுப்பாங்க? ஏன் கொடுப்பாங்க? நாம காட்டின ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர், நாம காட்டின ப்ரொஃபஷனல் சொல்யூஷன் பில்டிங், நாம காட்டின ஒரு எத்திக்கல் என்ன சொல்றது, எத்திக்கல் வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் தான் அவங்கள வந்து நம்மள ரெஃபர் பண்ண வைக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் underline in your mind, being good is always going to be advantageous to you, and having a ethical professional practice will definitely take you a long way and to a highest possible height. So ethics versus law. Again, ethics la தப்பு பண்ணா எப்பயுமே சட்டம் தண்டிக்குமா அப்படின்னா எஸ், சில நேரம் தண்டிக்கும், சில நேரம் அது வந்து எத்திக்ல வந்து லால சேர்க்கறது இல்ல. So please understand, ethic is always internal authority. நீங்க தான் உங்களுக்கு முதலாளி, நீங்க தான் உங்களுக்கு ஜட்ஜ். and it offers job satisfaction, it gives you high reputation. உங்களுடைய வேலையுடைய குவாலிட்டியை பத்தி எப்பயுமே தெரியும். பாசிட்டிவிட்டி அரவுண்ட், உங்களை சுத்தி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் நீங்க நீங்க யோசிப்பீங்க. அண்ட் யூ ஆல்வேஸ் ஹாவ் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் வாட் எவர் யூ டூ. ஐயோ கஸ்டமர் நம்மளை விட்டு போயிடுவானோ, நம்ம இது கொஞ்சம் குறையா பண்ணி கொடுத்துவானே, கண்டுபிடிச்சிடுவானோ, இந்த பயங்கள்லாம் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது. பட் சட்டத்தால கண்டுபிடிச்சா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு அந்த ஒரு அசால்ட்டா இருக்கிறவங்களை பாத்தீங்கன்னா, they always trust that authority is external. யாராவது கண்டுபிடிச்சா நம்ம பதில் சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எப்பயுமே fear of being caught இருந்துட்டே இருக்கும். and they always have a negative reputation. அந்த காலேஜ் ஸ்கூல்லயே இல்ல அந்த ஆபீஸ் ஸ்கூல்லயே, ஐயோ இவங்கிட்ட ஒரு வேலையை கொடுத்தா போதும்னு பண்ணிடுவான்ப்பா, இவங்கிட்ட வேலையை முடிச்சு வாங்குறதுக்குள்ள நம்ம உயிர் போயிடும் அப்படின்ற அளவு பேரு கெட்டு போயிடும். dark network, you always get connected to bad people, unethical people, or people with subsidized professional practice. அதனால அவங்களால வரப்போற எந்த நல்லதும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்க வாய்ப்பே இல்ல. and finally, if caught one day, you will have to pay a heavy penalty. அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து மீண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். so at end, I wish to close with this. so any successful professional career consists of all these qualities. so there needs to be care, choice of good offering, there needs to be job satisfaction from your side and customer satisfaction from other side. you need to serve them with a smile and excellence, good quality service, solutions, then testimonials. அவங்க நம்மளை பத்தி 4 பேர்கிட்ட சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு அதிக கஸ்டமர்ஸும் அதிக பிசினஸும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் இன் அவர் கேஸ், நம்ம வேலைக்கு போக போறோம்னா அடுத்த வேலை கிடைக்கிறதுக்கான ரெஃபரன்சஸே எனக்கு ரொம்ப குவாலிட்டியா நான் பில்ட் பண்ணிட்டே போறேன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மை மந்த்ரா ஃபார் எ ப்ரொக்ரெசிவ் கேரியர். ஸோ இஃப் ஐ ஃபாலோ மை ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் வைஸ்லி, then definitely my career is for sure. so wishing you all a great career nurtured with ethics. okay, so if anyone has anything to add, you can, and if you have questions, please post. I'll take one by one. so to start with, Dr. Bhavana has asked, when we work in team and we have members who do not support the activity in ethical manner, in this situation, what is the best to be done according to you? Yes ma'am, there are people, though they are in teams, right, 1 or 2 will be the எப்படி சொல்றது, அவுட்லையர் னு சொல்லுவோம். இது செட்டில சேராதது, எது சொன்னாலும் ஒரு எடக்க முடக்கா பேசிக்கிட்டு, இதை ஏன் பண்ணணும், நான் ஏன் பண்ணணும், இப்பவே ஏன் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு, there are people who will play their roles in a different aspect லயே பார்ப்பாங்க, எதையுமே வந்து நேர எடுக்க மாட்டாங்க. so அந்த கேஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு first of all, first is peer counseling. so நம்ம வந்து முதல்ல அவங்களை கூப்பிட்டு கவுன்சில் பண்ணணும். see, we being a team, நாம வந்து இதை சேர்ந்து பண்ணாதான் effective-ஆ இருக்கும். உங்களுக்குன்னு நாங்க ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பார்ட் ஒண்ணு கொடுக்குறோம், நீங்க அதை பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டியை நீங்க முடிச்ச மாதிரி ஆகும்.
அப்பதான் நீங்க இந்த இந்த டீம்ல கண்டினியூ ஆக முடியும் அப்படின்ற கவுன்சிலிங்க கொடுக்கணும். அப்படியும் அவங்க வந்து அதுக்கு ஒத்து வர மாதிரி இல்ல அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஒண்ணு ரொம்ப பெருசு இல்ல மேம், நம்ம இதுலயே பாத்துக்கோங்க, நாம வந்து ஒரு ஆளுக்கு வெயிட் பண்ணி ஒரு வேலை கொடுப்போம், அவங்க அதை செய்யல அப்படின்னா வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்னொரு ஆளை வச்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஸோ இஃப் someone can replace you and if someone can do whatever is assigned to you, then you are useless. யாரோ ஒருத்தரும் உன் வேலையை எடுத்து பண்ணிட்டு அசால்ட்டா போயிட்டே இருக்க போறாங்கன்னா நீ ஒன்னும் பெரிய ஆளெல்லாம் கிடையாது, உன்னை வச்சுதான் உலகம்ன்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஸோ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் வெரி என்ன சொல்றது வெரி effective counseling to people who are not coming into the team. கவுன்சிலிங் தான் மேம் கொடுக்கணும். அவங்க எப்படியா இருந்தாலும் இந்த இந்த டாஸ்க் இல்லைனாலும் இன்னொரு நாள் அவங்க வேற ஒரு டாஸ்க் எடுத்தாலும் இதையே தான் பண்ணுவாங்க. அதனால இட் இஸ் பெட்டர் வி ரெக்டிஃபை them at the first instance. Arun Nelson asks if we work in organization along with college meets. I don't get your what is benefits and disadvantage. Arun Nelson, can you unmute and ask please? Ma'am, is it allowed? Yeah madam, they can unmute themselves. Okay please. எனக்கு அந்த question புரியல, அவர் எப்படி கேட்க வராருன்னு. Arun, you can post your question in the college mates எல்லாமே ஒரே ஆர்கனைசேஷன் வர்க் பண்ணும்போது what benefits and what disadvantages we have? It's same college mates, if the same college, we are working in a same company. Okay, we joined in the same company. Okay, it will affect us in our career growth. Definitely support. No, it will definitely support you because all your team members are known to you already. So ஒவ்வொருத்தருடைய குணம், ஒவ்வொருத்தருடைய கெப்பாசிட்டி, ஸ்பெஷாலிட்டி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால அது டெஃபினெட்லி ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நம்ம ஒரு 4 வருஷம் கூட படிச்சவங்க இல்ல நம்ம 4 பேருக்கும் ஒரு யூனிட்டி இருக்கு. லைக் எல்லாருமே லாயலா இன்ஸ்டிடியூட்ல படிச்சவங்க அப்படின்னும் போது ஒரு இடத்துல வந்து we all feel somewhere related. So டெஃபினட்டா வந்து அது அட்வான்டேஜ் தான். Thank you ma'am. You're welcome sir. Any other question? Students, you can unmute your mic and you can post your questions directly to ma'am. If you feel it is putting in chat box. Ma'am, as a teacher, kindly post your views about your ethical practices they have to follow in examination. Examination. ஒரே ஒரு ethical, ma'am, I would always say ma'am, it's very, yeah, it's very என்ன சொல்றது natural that as a teacher we get this. And நான் ஒண்ணே தான் மேம் சொல்லுவேன். See, you need to be proud about your marks. You need to be qualified to claim those marks. Even I have come across some situations like this. Programming lab la பாத்தீங்கன்னா யூசுவலா யாரும் ஃபெயில் போட மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒண்ணு பண்ண வச்சு ஒரு பாஸ் மார்க் எப்படியாவது போட்டு அனுப்பிடுவாங்க. அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி பி கிரேடுக்கு மேலேயே போட்டுருவாங்க. பட் ஐ ஹவ் நாட் பீன் சோ மேம். நான் எப்பவுமே பசங்க கிட்ட சொல்லுவேன், இஃப் ஐ கிவ் யூ ஏ கிரேட் இன் ஜாவா, ரைட், நேரா நீங்க இன்டர்வியூ போகும்போது அவங்க மார்க் ஷீட்ல ஏ கிரேட் இன் ஜாவான்னு பார்த்தா அவங்க கேட்க போற கொஸ்டினே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3rd லெவல் கொஸ்டின்ல இருந்து கேட்பாங்க. இஃப் ஐ கிரேட் யூ அஸ் எஸ் இன் ஜாவா when you are not worthy for எஸ், சரி இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு 5 மார்க் போடுறதால ஏதோ பொழைச்சு போட்டோம் அப்படின்னு நான் பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னா, ப்ளீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யாரு சும்மா மார்க் போடுறாங்களோ அவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல, உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான சங்கடத்தையும் கஷ்டத்தையும் கொண்டு வந்து பக்கத்துல வைக்கிறாங்க. உங்களுக்கே தெரியாம உங்க வேல்யூவை ஏத்தி விடுறாங்க. அதனால உங்களுக்கு வரப்போற கொஸ்டின்ஸும் அதிகமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ எடுத்த உடனே ஒரு ஹையஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டு சாரி எனக்கு இது தெரியாது அப்படின்னு சொல்றது எப்படி இருக்கும்?
ஏ கிரேடுக்கு ஆரம்பிச்சு 3rd கிரேட்ல கேட்டாங்க, அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணி அப்புறம் அடுத்த லெவல் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணி அதுக்கும் மேல போகும்போது சாரின்னு சொல்லும் போதாவது ஒரு ஜெனுவினிட்டி தெரியும். உங்க மார்க் ஷீட்டுக்கும் உங்களுடைய ஆன்சருக்கும் ஏதோ ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஜெனுவினிட்டி ப்ரூவ் ஆகும். அதனால ஐ ரிப்பீட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சி ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் நளினி மேடம், நான்லாம் வந்து டெஃபினட்டா வந்து ஒரு அபவ் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வேணா சொல்லலாமே தவிர டெஃபினட்டா டாப்பர் கிடையாது. அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் பிடி தோஸ் டாப்பர்ஸ். ஏன்னா இந்த டாப்பருக்கு வந்து பாவம் 100 எடுக்கலன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும், எஸ் கிடைக்கலன்னா அழுகியா வரும். நமக்கு அப்படிலாம் பிரச்சனையே இருந்தது இல்ல. 75 மார்க்ஸ்க்கு மேல எடுத்தா ரொம்ப ஹாப்பி. நான்லாம் கத்துக்கிறது மட்டும் கத்துக்கணும்னு நினைப்பேன். அண்ட் அது பாத்தீங்கன்னா இட் கேவ் அஸ் மோர் டைம் டு பி என்ன சொல்றது வித்தவுட் ஸ்ட்ரெஸ், வித்தவுட் மச் ஆஃப் ப்ரெஷர் அபவுட் மார்க்ஸ் நம்மள படிக்க வச்சது. அண்ட் நம்மளுடைய ரியல் வேல்யூ நமக்கு தெரியறதே இந்த எக்ஸாம்ல தான். இஃப் ஃபார் திஸ் சிம்பிள் எக்ஸாம் நம்ம போய் மால் பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ண போறோம்னு வைங்களேன், நாமளே நம்மள முதல் தகுதியை பாத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லைன்னு அர்த்தம். அதனால ஐ ஆல்வேஸ் பெட் டு சே, எனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியும், நான் இவ்வளவு படிச்சேன், இவ்வளவு எழுதிட்டேன், இதுக்கு வர்ற மார்க் வந்தா போதும். ஏன்னா நான் உண்மையிலே அவ்வளவுதானே படிச்சேன், அதுல கொஸ்டின் கேட்டாலும் என்னால அவ்வளவுதான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். அதனால ஐ ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்ட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எதுக்கும் ரொம்ப தைரியமா எனக்கு இது பிடிக்காது, எனக்கு இது வராது அப்படின்னு சொல்றதுக்கெல்லாம் இவங்க போல்டா இருக்காங்க. மை சாய்ஸ் மை வே அப்படின்னு. ப்ளீஸ் பி போல்ட் இன் ஹேவிங் யுவர் ஓன் ட்ரூ வேல்யூ எக்ஸிபிட்டட். ஆமா எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிடிக்காதுப்பா, அதுல கொஞ்சம் கம்மியா தான் எடுப்பேன், இந்த சப்ஜெக்ட் நீ என்ன கேட்டுப்பாரு நான் எவ்வளவு நல்லா எழுதுவேன் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறதுல பி போல்ட், பி கரேஜியஸ் அண்ட் பி என்ன சொல்றது ஓப்பன் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட், so that people will build loyalty and trust upon you automatically. நீங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துல வந்து லூஸ் ஆகுறது ஒண்ணுமே இல்ல. டோன்ட் திங்க் தட் யூ மே நாட் மீட் யுவர் ஃபேக்கல்டி சம்வேர் இன் யுவர் கம்பெனி. நீங்க கம்பெனில இருப்பீங்க, திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பெனில வந்து ஒரு ரோலுக்கு வந்து உங்க டீச்சர் வந்து ஜாயின் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்கள பார்க்கும்போது குறுக்கு இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பண்ண மால் பிராக்டிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு ஆளாச்சே, இவங்க நம்மளை பத்தி இப்ப என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு. ப்ளீஸ் பி போல்ட், பி கரேஜியஸ். நம்ம வேல்யூ நம்ம கிட்ட. ஓகே, அப்படி கவலையா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க, தாராளமா எழுத முடியும். நம்மளால படிக்க முடியாத சப்ஜெக்ட் ஒண்ணு நம்ம சேரலையே. ஓகே, so this is always I wish students to show, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. And as I said earlier, I feel very strongly ethics is an attitude. It should Yes, be groomed by the parents as well as by the teachers. So only we are in the correcting position. Only And until some age we require parents and teachers to groom, ma'am. இப்ப இருக்கிற பசங்க எல்லாம் மீடியா groomed, ma'am. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்து அவங்க ஹீரோ பண்றதெல்லாம் பார்த்து அவங்க வந்து தானே செல்ஃப் க்ரூம் ஆகுறாங்க. So I wish you all choose the wise, choose the best, and choose a long-standing attitude that will take you heights. Yeah, okay? Greater heights. Yes, greater heights. Yeah, any other questions in the chat box? Ma'am, one more question is there. Yes, ma'am. I feel it's not fooling others but fooling oneself, ma'am. Bhavana ma'am has said, adding to your point, I feel it is not fooling others but fooling oneself, ma'am. Yes. Yeah. Actually, when I do a mal practice, I am fooling, and அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில எப்ப அந்த மார்க் ஷீட்டை திரும்பி பார்த்தாலும் அந்த ஞாபகம் வந்துட்டு தான் போகும். எதுக்கு அவ்வளவுலாம் கஷ்டப்படணும், விடுங்க. Be good, be open, be transparent, be bold. படிங்க, எழுதுங்க, and definitely that will help you in your career. Yeah, I think thank you. Yes, ma'am, thanks a lot, ma'am. Welcome, thank ma'am. you, ma'am, for giving us insightful knowledge on ideas of professional ethics and how it's being practiced by using the day-to-day examples, and also explained all the relevant concepts with simple language and situations, which made us understand clearly on the views of ethics. And I hope all of the participants enjoyed this webinar, because all the examples that you gave were very lively, and all the stories connecting to each topic was really interesting, and it made us understand how to tackle and analyze situations and how to be more responsible and respectful. I really think all my friends would have been really benefited from the views you gave.
and it has increased in facing our upcoming examinations. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Welcome, ma'am. Okay. Education is not the filling of a bucket, but the lighting of a fire. And yes, ma'am, you have ignited that within us by giving such a wonderful presentation and by giving valid explanations for our queries. I wholeheartedly say that it was an immense pleasure having you with us, ma'am. Thank you so much. We must find time to stop and thank the people who make a difference in our lives. And for that, I call upon Miss Josjanita to deliver the vote of thanks. Over to you, Miss Josjanita. Thank you, Ms. Shiny. Good evening, everyone. Respected and most eminent chief guest and respected principal, vice principal, come HOD, professors, and my dear friends. I take immense pleasure to propose a hearty vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this webinar on practices of professional ethics. Let me first of all give thanks to the Almighty God for making today's webinar a resounding success. I would like to extend a heartfelt thanks to our chief guest and our resource person, Dr. Prasanna Kumari ma'am. We are really enlightened with your knowledge and presence. Thank you, ma'am, for your very interesting and interactive session. We were very glad to gain knowledge about ethics through case studies. It was very informative and knowledgeable to our students, ma'am. We'll surely follow your teachings in our exam as well as in our life. And I would like to thank our respected principal, Dr. Sujata Anand. Thank you, ma'am, for giving us this opportunity to bring out our talents. I would like to express my sincere gratitude to our beloved Vice Principal cum HOD, Dr. Nalini Joseph, ma'am, for her words of encouragement and her support and guidance. My heartfelt thanks to all our faculty members and student coordinators for their involvement and the willingness who made this webinar a grand success. I thank all the participants who showed up their interest for this webinar with utmost curiosity. Once again, thank you everyone who all are gathered here and made this event a successful one. Thanks a lot. Over to you, Ms. Shiny.